Hello children, welcome to EDUHUNT classes where you can excel your academics. Here in this video we are going to learn regarding the difference between mixtures and compounds. Okay, so water mixtures and water compounds we know as usual, but we are going to see the difference between them. Okay, water mixtures and with that of versus water compounds and the differences between them. Okay, so here is a particular video for you. So first we have the four differences here and also followed with the pictures too. Okay, images also I show you. Okay, here we have the first point, that is mixtures. About mixtures, okay, elements or compounds just mix together to form a mixture. We know there is a classification of matter where matter is classified into two categories on the basis of chemical nature, into pure substance and impure substances. Impure substances are also called as mixtures. What are they? Mixtures. So we can also say that mixtures can also be written as impure substances. Am I right? Yes, impure substances. So here we know mixtures are of two types again, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. So how they are formed, children? By the mixing of two or more elements or compounds. Okay, so mixtures are something, elements or compounds just mix together, okay, to form a mixture. Okay, and one more important point, there is no such new compound is formed, just the elements or compounds are mixed together. Okay, they have their individual properties, but that does not make up to new compound. అంటే కొత్త కాంపౌండ్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఒక 2-3 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 2-3 కాంపౌండ్స్ దే మిక్స్ టుగెదర్ టు గివ్ అ మిక్చర్. అంతేగాని అది ఒక కొత్త కాంపౌండ్ కొత్త కెమికల్ ఫార్ములాగా మారిపోదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూరీ మిక్చర్. ఓకే, విల్ యాడ్ మూరీస్, విల్ యాడ్ సాల్ట్, విల్ యాడ్ టొమాటోస్, విల్ యాడ్ ఆనియన్స్, రైట్, విల్ యాడ్ గ్రౌండ్ నట్స్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే మేకప్ ఇంటూ మూరీ మిక్చర్. యా, విల్ యాడ్ లెమన్ ఆల్సో. సో దే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, అందులో మీకు మూరీ కావాలంటే మూరీ తినచ్చు, టమాటో యా ఆనియన్ అంటే సపరేట్గా ఉంటుంది కదా, ఓవర్ ఇట్ ఇస్ అ మూరీ మిక్చర్. ఓకే, బట్ దే హ్యావ్ ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్, బట్ అంతా మిక్స్ అయిపోయి కొత్త కాంపౌండ్ ఏం ఫామ్ అవ్వదు కదా, లైక్ దాట్. ఓకే, సో మిక్చర్స్ ఆర్ లైక్ దాట్, మిక్చర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ compounds 2 or 3. Okay, but there is no new compound formed. Okay, remember that. Here coming to compounds, what are compounds now? Compounds comes under which one? Pure substances. Okay, so pure substances malli manaki rendu rakalu kada, elements and compounds kada. So in compounds we have this difference. Okay, so compounds, what are compounds now? When 2 or 3 elements mix together they form a new compounds. Okay, here we have I'll write here, one second. Yes, elements react to form new compounds. Elements react to form new compounds, but whereas here we see there is no such new compounds formation. Okay, there is no new compound formation. Here it is elements combine to give a new compounds. Clear with that? Yes, this is all about mixture and compound, first difference, right? Now coming with second difference, here we have a mixture has variable composition. Ante variable ante chala. Okay, it has variable composition. Okay, they may mixed by weight, fixed గా ఉండదు, నచ్చినట్టు మనము కాంపోజిషన్ మనము వేరియబుల్ కాంపోజిషన్తో మనము మిక్స్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, తీసుకుంటాం కదా, గుప్పెడు తీసుకుంటాం కదా, మూరీస్ తీసుకుంటాము, కొంచెం సాల్ట్ తీసుకుంటాము. ఓకే, విల్ టేక్ సమ్ మూరీ. ఓకే, మూరీస్ తీసుకుంటాం, బట్ ఇంత సాల్ట్ తీసుకోం కదా, సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సాల్ట్ తీసుకోం కదా, విల్ టేక్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్, రైట్, అండ్ ఫ్యూ టొమాటోస్, ఫ్యూ ఆనియన్స్, ఓకే, అండ్ some drops of lemon. Yeah, so variable composition ఉంటుంది ఎక్కడ, mixtures లో. When coming back to compounds we have fixed composition by weight. Okay, as we discussed, water is made up of hydrogens and oxygens, right? So hydrogen oxygen ratio ఎంత ఉంటుంది, 1:8. Very good. In the water molecule we have composition of water molecule, we have composition of hydrogens is to oxygens, right? So in water molecule we have hydrogens and oxygens. In that we have the compositions of hydrogen oxygen enta 1:8.
8, right? Fixed composition. So that is all about the compounds. The composition of each new substance is always fixed. New compound is formed, right, in compounds. New compound form అవుతుంది కదా, elements together, 2 or 3 elements together కలిపి కొత్త compound form అవుతుంది కదా. ఆ కేసులో every compound is having a fixed proportion, అంటే fixed mass, fixed weight తో అది ఎప్పుడు ఒకేలాగా కెమికల్ ఫామ్లో కంటెనే ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద పాయింట్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ మిక్చర్లో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వేరియబుల్ కాంపోజిషన్, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ కాంపోజిషన్. Clear, right? Yes, variable composition and fixed composition, right? Okay, that is all about the second difference between mixtures and compounds. Now coming back to the third point, we have here a mixture shows the properties of the constituent substances. As I told you, muri mixture lo muri ki verega property untundi, onion ki vere property untundi, tomatoes ki, so everything is having individual properties, right? Lemon ki, yeah, పుల్లగా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డిఫరెన్స్, రైట్? కళ్ళు మూసుకొని మీకు టేస్ట్ చేసినా సరే మీకు చెప్పగలరు కదా, బికాస్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్. ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ హ్యావింగ్, అంటే మిక్చర్లో ఉన్నప్పటికీ దే హ్యావ్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ, రైట్? బట్ కాంపౌండ్ అలా కాదు. కాంపౌండ్ ఎలా ఉంటుంది? ద న్యూ సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ టేక్ hydrogen gas and oxygen gas separately, these two have different properties. Okay, like oxygen gas is having some different property, hydrogen is having some different property. Okay, combustible gases ani cheppukunnam kada. So ikkada water molecule to compare cheste hydrogen, oxygen are gases, whereas water molecule is a liquid in state. So properties are entirely new, kotta property, different properties kada, but ikkada having their own individual properties. That is all about the difference of the third one. Okay, what is that? It is having, shows the properties of the constituent substances. Okay, wherever in compounds we have totally different properties. Denkuntundi different properties complete ga new substance compared to that of its own reactants. The hydrogen, oxygen gases kada, but water molecule is a liquid in state. That's first example. And hydrogen gas is combustible gas, oxygen koda, and they both make together give a neutral safe water molecule. Okay, individual ga vatki vere properties, harmful properties unnapatiki we have a liquid which is making up into mixture of two, hydrogen and oxygen. H2 vachesarki emutundi, adi completely neutral, safer to drink, ante kada. So here we have the particular property of the third one, differences. Now first two, okay, 1 2 3, okay. Now fourth point, what is this? The constituents can be separated fairly easily by physical methods. Fairly easy ga ante clear cut ga easy ga manamu separate chesachu deni mixture lo unna elements ni, compounds ni. Okay, by which methods? Easily by physical methods, easily by physical methods. But compounds ala kaadu, because why? They mixed with some proportions, weight proportions ga mix అయిపోయి కదా, మిక్స్ అయిపోయి మళ్ళీ సపరేట్ చేయగలమా అంటే ఇట్స్ అ వెరీ హార్డ్ ప్రాసెస్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కెమికల్లీ బాండెడ్. సో మనం ఎలా చేయొచ్చు? మనము త్రూగా ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెథడ్స్ ఆర్ కెమికల్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ సో విత్ బాండ్స్, రైట్? సో ద కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ క్యాన్ బి సెపరేటెడ్ ఓన్లీ బై కెమికల్ ఆర్ electrochemical methods. That is all about the difference between mixtures and compounds. Got it, children? The four differences, main four differences. Yes. So now I show the pictures for you. Images are ready. Yeah. Here we have compound this side and mixture that side. Okay. So mixture ante enti? I told you, no. It is a combination of 2 or 3 elements or compounds together. Okay. Just the mixed in variable composition. If you see here, some gems are mixed. Yeah. It is combination of some different colors. Jellies, sorry, jellies. Okay, so here we have different colors of jellies, right? So each one having different colors, but everything is mixed with some variable composition. Okay, manamu differentiate cheyalanko physical process tho enti. If you want to pick all the red color ones, we can easily pick, hand pick chesayochu. Okay, easily visible kada. This is all about jellies, which is a mixture example. And coming back here, it is a common salt. NaCl ante enti? Sodium chloride. NaCl is named as sodium
chloride, chemical name. Okay, so in sodium chloride all through ga ela untundi, equal ga untundi. Ekkada chusina sare you will have sodium chloride ante salt components untayi, salt particles untayi. Okay, enduku compound anedi fixed proportion by weight tho mix అయిపోతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో మిక్చర్ని మనము ఫిజికల్ మెథడ్ సపరేట్ చేసేయచ్చు, వేరస్ కాంపౌండ్ని మనం సపరేట్ చేయాలనుకుంటే, అంటే సోడియం వేరేగా క్లోరైడ్ వేరేగా చేయాలనుకుంటే, క్లోరిన్ వేరేగా చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెథడ్స్. ఓకే, నాట్ దాట్ ఈజీ, ఎందుకంటే ఒకసారి మిక్స్ అయిపోయాక డివైడ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఓకే, కొన్ని రివర్సిబుల్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, బట్ మిక్చర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ టు గెట్ సపరేటెడ్ బై some easy physical methods. Okay, this is the mixtures and compound picture for you, and one more picture is also there for you children. Here it is, your favorite ice creams. Yes, so ice creams comes under example of mixture or compound. It is a mixture. Very good. So ice creams, you can see some top ups also there. Yes, yeah, so ice cream is an example of a mixture where you can see some different flavors. Yes, one upon one estar kada mixtures hi, ha. So all these are like that, and coming with the water is a compound mixture of 2 hydrogens and 1 oxygen in the ratio 1:8. 1 ఏంటి 8 ఏంటి, 1 is hydrogen and 8 is oxygen. Okay, hydrogen is to oxygen ratio ఎలా ఉంటుంది, 1:8, fixed proportion అన్నమాట. Okay, it is having the fixed proportion by weight. So this is example of compound ఏంటి, H2O, and ice cream example of mixture. Okay, this is all about the difference between mixtures and compounds. Children, hope you understood clearly what are the main difference between mixtures and compounds there. What do we say, the particles, okay, and the compositions and the fixed proportions, all these things you have to remember in the mind to get the solved in the bit section. Okay, so see you in the next video children. Thank you.